Hello, my dear students. Namaskara, Elrigo. Good evening, my dear students. Hello, my dear students. Namaskara, Elrigo. Good evening, Makla. Good evening, all. Good evening. How are you, my dear students? Yes, hello, my dear students. Good evening. Hello, Vipul. Hello, Nivedita. Hello, Ashwin. Hello, Sahana. Hello, Aditya. Namaskara. Good evening, all. Elrigo kuda namaskara. Good evening, all. Namaskara, Makla. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ವೈಶ್. ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಲೋ ಬಿಸ್ಕಾಫ್. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಲೋ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ಹಲೋ ಶ್ರೇಯಾ. ಹಲೋ ಮೀಮ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ. ಹಲೋ ಸಿದ್ರಾಜ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ 2.5-3 hours ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. 2.5 hours 3 hours ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 3 hours. 10 o'clock ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಲೋನ್. ಓಕೆ, ಹನೋನ್ ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವರಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಹಲೋ ಸಿದ್ರಾಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ವೈಶ್. ಹಲೋ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ರಾಜು, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫುಲ್ ಈಸಿ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ವಿಪುಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾ ವಿಪುಲ್? Sir, it is for second PU. It is for second PU, class 12th. So Samarth, hello Samarth. Yeah, thank you, Mr. Unknown. So Raju, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಜು, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಮೇಜರ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಶಾಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒನ್ ಶಾಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಪುಲ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಸಮರ್ಸ್, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಲೋ ಕೀರ್ತಿ, ಹಲೋ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿದ್ರಾಜ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 14 ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೆಂಗೆ PW ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು. ಸೊ 15 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಮರ್ಥ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಹನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. unknown, you need to follow what sir is telling. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎನಿಹೌ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನೋ ಮೀ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೀರಿ. ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ವಲಸ್. ಬಟ್ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫೈಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೇನೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನಿವೇದಿತಾ, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಹಲೋ ವಿನಯ್, ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇವತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. Differentiation will be done in the next class, students, and today we will be discussing about mainly continuity and differentiability majorly. Okay, continuity and differentiability major ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತು. So exploring about the batch, I hope you all know this batch is named as PW KCET batch. Yes. So Mr. Unknown, you can watch the Kazana. Okay na? Fine. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸಿದ್ರಾಜ್, ಖಂಡಿತ ಕಣೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಖಂಡಿತ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಬ್ಯಾಚ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್, DPPs ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ನಮ್ಮ PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ DPPs. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಸೊ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಊರು ಮೈಸೂರು, ಮೈ ನೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೈಸೂರು. ಎಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನೇಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ನೇಮ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್
ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಿವೇದಿತಾ, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PW ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ PCMB ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು 30 minutes ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಅಂಡ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಕೀರ್ತಿ, ಖಂಡಿತ ಕಣೋ, ಖಂಡಿತ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾ, ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ, ಖಂಡಿತ ಕೀರ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಲವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ at 2 o'clock in the afternoon ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 o'clock in the afternoon ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 o'clock in the afternoon. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಿಂದ 1 marks ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ 1 marks ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ 1 marks ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ರಾಜು, ಇಟ್ಸ್ ಆಂದೋಲನ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಣ, ಆಂದೋಲನ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೀರ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಸ್, PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಪುಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸಿದ್ರಾಜು? ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ನೋ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಿದ್ರಾಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ f of x is equal to 5. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, f of x is equal to x power 5 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? f of 2 is equal to 2 power 5 which is nothing but 32. 2 power 5 which is nothing but 32. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಟ್ x is equal to 3, we get here f of 3 is equal to, it is 3 power 5. Okay, which is 3 power 5 students. What is 3 power 5? Which is nothing but 729. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x is equal to 2 ಮತ್ತೆ x is equal to 3. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಬಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 32 ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 729 ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2,32. This is nothing but 2,32 and this is nothing but, so this is nothing but students 3,729. So illen barutte, we get here, so we get here students, we get here, this one is nothing but 2,32 and this one is nothing but it is 3,729. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 729 okay 81 243. So this is nothing but students 243 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, so this is 243. So sorry for the inconvenience students, this is nothing but 243. 81 into 3, yeah, 243. This is nothing but 243. Yeah, it is 243, correct. So Pratiksha, ಇಲ್ಲಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಇದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು KCET ಚಾನಲ್. ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಾರಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಟೆನ್ಸ್ ಟು. ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೆನ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಟೆನ್ಸ್, TENDS, ಟೆನ್ಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2. It is x tends to 2. What is the meaning of x tends to 2? X tends to 2 andre makla, x tends to 2. What do you mean by x tends to 2? This means that students, x tends to 2 andre meaning enu? This means that x is nearby to 2. Okay, so x is nearby to 2. Nearby to, yeah, nearby to what students? 2. So hangare enen agbodu makla idralli? X values enen agbodu? X values can be students, it is x values can be 2.001. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.001. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.0001, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.0001, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1.99. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1.999, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1.3999. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. So this is what we get. X is nearby to 2. X is very nearby to 2. So ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದು, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಕ್ಕಳ there are cases where, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ವೆನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ? ಓಕೆ, ವೆನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್, ಫಾರ್ ಆಲ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಯರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಅದೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? when we apply, when should we go with left hand, when should we find left hand limit and right hand limit separately? Nodi, when should we find? Okay, so when should we find students? Idanagat makla, when should we find? Okay, when
when should we find left and left and okay, when should we find left and right hand limit separately, left and right hand limit separately, right hand limit separately, so yavaga, okay, when you are given a split function, when a function is splitted at a particular point, when a function is splitted at a particular point, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ when a function is splitted at a particular point, okay, so only at that point, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, at a particular point, only at this point, only at the point, so only at the split point, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ, I will give you clarity. Only at the split point, okay, we find LHL and RHL separately. Okay, so ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ watch your students, correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ suppose if it is given f of x is equal to, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x square minus 2 and 3x plus 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, x is greater than or x is lesser than or equal to 1 and x is greater than 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, at x is equal to 1 the function is splitted. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, at x is equal to 1 the function is splitted. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ cracknet, it is not for boards, it is for KCET. okay, so I hope this is clear students. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. f of x is equal to, so f of x is equal to students, we get here x square minus 2 and 3x plus 4. It is x square minus 2, it is 3x plus 4. okay, so here we get for x is lesser than or equal to 1, this is for x is lesser than or equal to 1 and this is x is greater than 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, here the function is splitted at, here the function is splitted at, here the split point is, x is equal to 1, here the split point is x is equal to 1, is a split point. okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, we get here LHL, okay, LHL at x is equal to 1, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ RHL at x is equal to 1, ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what we get here students, here we write, so limit as x tends to 1 minus, okay, 1 minus, and here we write, okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, we write here x square minus 2, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, we take this lesser than ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, x is lesser than a ಅಂತಂದ್ರೆ LHL at a, okay, LHL at x is equal to a. ಅದೇ ನನಗೆ x is greater than a ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is nothing but RHL, okay, RHL at x is equal to a, ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, f of a. so remember all these things. so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, we get here it is 1 minus 2 which is nothing but minus 1, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, so we got here limit as x tends to 1 plus, so what do we get here students, we get here 3x plus 4, so we got here it is 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? so coming to the functional value students, so what will be the functional value, that is nothing but f of 1, ಅಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡಿ x is equal to 1, ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, x is equal to 1 ಬಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? so what do we get here, so we get here f of 1 is nothing but it is 1 square minus 2 which is nothing but minus 1. I hope this is clear. students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? did everyone understood all these things? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? so this is where we find the left hand limit, right hand limit and functional values separately. okay, suppose students, if they ask you, okay, so suppose if they ask you students, find limit as x tends to 3 f of x. ಮಕ್ಕಳ, limit as x tends to 3 f of x, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what do we get here? okay, limit as x tends to 3, what do we get here students? ಏನಿದು limit as x tends to 3 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? see here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, here students, here 3 is nothing but, here 3 is greater than 1 students, here 3 is greater than 1, ಹೌದಲ್ಲ?
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ at here 3 is greater than 1, therefore f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, f of x will be equal to it is 3x plus 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 3 ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದೆ. 3 is what greater than 1 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿ 3x plus 4 ಬರುತ್ತೆ. this implies students we write here limit as x tends to 3, 3x plus 4, we got here it is 9, okay, 3 into 3, okay, so here we get 3 into 3 plus 4 which is nothing but 13. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ x tends to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ x tends to -1, suppose if they ask you students, suppose if they ask you find the limit as x tends to -1 or -2, limit as x tends to -2 f of x. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, here -2 is lesser than 1, here -2 students is lesser than 1, therefore f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore f of x will be equal to students it is x square minus 2, it is x square minus 2, therefore ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, limit as x tends to -2, f of x is nothing but it is limit as x tends to -2, it is -2 whole square, sorry, x square minus 2, it is x square minus 2, therefore we got here -2 whole square minus 2 which is nothing but 4 minus 2 which is equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಸೊ ಶ್ರೇಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದಲು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಶ್ರೇಯಾ? ಸರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಸೊ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಶ್ರೇಯಾ? ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೇಯಾ? ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಭಯ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, suppose students watch here, yeah, suppose now watch here students, suppose f of x is equal to ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, f of x is equal to you are given 3x plus 5 and 2x minus 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ x not equal to 2 and x is equal to 2 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. suppose if this is given, yes ವಂದಿತಾ ಕೊಡೋಣ, we shall give it. okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, x not equal to 2 ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ x not equal to 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x not equal to 2 means x is greater than 2 and x is lesser than 2. x not equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x is greater than 2 and x is lesser than 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here ಓಕೆ, ಸೊ here for x greater than 2, so for x greater than 2 and x lesser than 2, f of x is same. f of x students is nothing but 3x plus 5. ಹೌದಲ್ಲ? So there is no need to, therefore students, there is no need to find LHL and RHL separately. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? there is no need to find LHL and RHL separately. LHL ಮತ್ತೆ RHL ಮಕ್ಕಳ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, therefore limit as x tends to 2. okay, so f of x is nothing but it is limit as x tends to 2, we get here 3x plus 5 which is nothing but 3 into 2 plus 5 which is equal to 11. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಯು ಒನ್ಸ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಯು ಒನ್ಸ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಯು ಒನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಷ್ಣು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಒನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಂ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು students. Yeah, let me come to your L hospitals rule. Let me come to L hospitals rule students. Let me come to L hospitals rule.
Okay, let me come to L'Hospital's rule. So coming to the L'Hospital's rule, students, ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? So when do we apply this? So we apply this, okay, we apply this rule, or we use this rule. We use this rule when the given function is in the form of, when the given function is in the form of, when the given function is in the form of either 0 by 0 or infinity by infinity. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಾದ್ರೂ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Suppose I write here, students, example, limit as x tends to 0, okay, limit as x tends to 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, limit as x tends to 2, okay, limit as x tends to 2, students, and here we get x minus 2 whole square, okay, or x minus 2 whole square into x minus 2 whole square, students, into it is sin x minus 2 into sin x minus 2 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose if I had got like this, okay, suppose if I had got like this, so limit as x tends to 2, that is x minus 2 whole square and into sin x minus 2. Answer 0 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೀರೇಶ್ ಅದಕ್ಕೊಂದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪಾಠ ಕೇಳಪ್ಪ ವೀರೇಶ್. ಈಗ ಪಾಠ ಕೇಳೋ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2 minus 2 whole square ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin of 2 minus 2. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ numerator and denominator. Okay, here we need to differentiate numerator and denominator, okay, with respect to x separately. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್. ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ನ ಕೂಡ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 and here it is cos x minus 2. I hope this is clear. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 2 minus 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ cos of 2 minus 2. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಕೇನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಲಾವಣ್ಯ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲಾವಣ್ಯ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೌ ಇಫ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನೌ ಇಫ್ limit as x tends to a, f dash of x divided by g dash of x, if this is again in the form of, if this is again in the form of 0 by 0 form or infinity by infinity, okay, 0 by 0 or infinity by infinity, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಗೇನ್. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಅಗೇನ್ differentiate numerator and denominator, again differentiate
Again differentiate numerator and denominator. Okay, again differentiate numerator and denominator with respect to x separately. With respect to x separately. Okay, so if this is the case again, nodi innondu example kodtini. Okay, let me give you a second example, students. Suppose we get here limit as x tends to 2. Okay, limit as x tends to 2, sorry, x tends to 0, x square by sin square x anta ankoli makla. X square by sin square x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what we get here. Okay, so what do we get, students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So what we get here. Okay, okay. So fine ಲಾವಣ್ಯ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. So continuous ಆಗಿದೆ, you are telling k if x is equal to 0. Okay, and 1 minus cos x, 1 minus cos x by x square. Okay, so 1 minus cos x, yeah, x is not equal to 0. I think you are asking this. ಹೌದಲ್ಲ? So f of x is continuous at x is equal to 0. If f of x is continuous, if f of x is continuous at x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0, find k. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? You are asking this. I believe you are asking this, ಲಾವಣ್ಯ. Okay, so ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ and you can solve by the regular L'Hospital's rule. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಪ್ಲೈ L'Hospital's ರೂಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ L'Hospital's ರೂಲ್, ಅಪ್ಲೈ L'Hospital's ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ L'Hospital's ರೂಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. Limit as x tends to 0, we get here 2x, and what is the differentiation of sin square x? So what is the differentiation of sin square x, students? Sin square x differentiation ಏನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ d by dx of sin square x. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2 sin x into cos x. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 sin x into cos x. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 2 sin x into cos x. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x into cos x. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1 will be the ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ 1 ಸೊ sin x, x by sin x is 1, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 1 by 1, ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2 sin x into cos x sin 2x, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಕ್ನಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, again it's in the form of, students, 0 divided by sin 0, sin 0 into cos 0, which is nothing but 0 divided by 0 into 1, which is nothing but 0 by 0. Okay, so again students apply L'Hospital's rule. Again L'Hospital's rule. So again apply, students, L'Hospital's rule. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, again apply L'Hospital's rule. So L'Hospital's rule apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, limit as x tends to 0, we get here, so we get here 1. Okay, differentiation of x, differentiation of x is 1. Okay, differentiation of x is 1, students. Next, divided by, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, sin x into, okay, so here we get sin x into, differentiation of sin x is nothing but minus sin x. Okay, plus it is cos x into, okay, cos x into differentiation of sin x is nothing but cos x. I hope this is clear. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we get here, okay, we get here 1 divided by 0 plus, okay, 0 plus cos 0. Okay, so we got here 1 divided by 0 plus 1, which is nothing but 1. Answer is what, students? 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? BSM ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, BSM ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ sin 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, cos 2x. ಸೊ cos 2x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 2 into cos 2x ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಕೂಡ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? So this is the finite value and this is the answer.
ನೀವು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಎನಿಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್, ಲಾವಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾವಣ್ಯ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 sin x divided by x equals to 1. ಇದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 tan x divided by x equals to 1. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ sin 2x divided by x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin 2x divided by x. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, it is sin 2x divided by x and multiply and divide by 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, multiply and divide by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 1 into 2 which is equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ, ಖಂಡಿತ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ sin square x or sin square 3x divided by x square ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, sin square 3x divided by x square. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ sin square theta is nothing but sin theta whole square. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ sin 3x. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, so we get here limit as x tends to 0, so we get sin 3x divided by x, okay, multiplied by 3 students, multiply and divide by 3 here, multiply and divide by 3 then whole square. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಸಾಕು ನಿವೇದಿತ, ಸಾಕಮ್ಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, we get here, limit as x tends to 0 students, we get here sin 3x divided by 3x, okay, so whole square into it is 3 square into 3 square. Okay, so what do we get? So we get here students 1 into 9 which is nothing but 9, 1 into 9 which is nothing but 9. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. there are a lot of things that you need to learn ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಲಾವಣ್ಯ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಲಾವಣ್ಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಫ್ f of x is equal to k if x is equal to 0, okay, and 1 minus cos x divided by x square, okay, if x is not equal to 0. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, x not equal to 0. x not equal to 0. ಬಟ್ ಅಲನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಸಪೋಸ್ ಅಲನ್ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲನ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, suppose if you have got here sin power 9
2x divided by x. ಓಕೆ x ಪವರ್ 9 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 9 ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಟಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲನ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ 9 ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಬೆಟರ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0. Okay, so here it is sin 2x. Okay, sin 2x divided by x whole power 9. Okay, so here we write limit as x tends to 0, which is nothing but sin 2x. Okay, divided by x and multiply and divide by 2. So multiply and divide by 2 students and then whole power 9. So what we get here? Yeah, what we get here students, we get, so it is limit as x tends to 0. It is sin 2x divided by 2x. Okay, so whole power 9 multiplied with 2 power 9. Okay, multiplied with 2 power 9. So 1 into 2 power 9, which is nothing but 512. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ x not equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ x not equal to 0. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equal to 0. Is continuous at x is equal to 0. Okay, find k. Therefore find k. I think it is a previous year question ಮಕ್ಕಳ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಕ್ಕಳ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? A function, okay, a function f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous at x is equal to a. At x is equal to a if students, if limit as x tends to a, if limit as x tends to a, f of x equals to, it is f of a. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾ ಲಾವಣ್ಯ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಡೂ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0. ಓಕೆ, ಸೊ 1 minus cos x divided by x square equals to f of 0. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ x not equal to 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Means x not equal to 0 is given. ನೋಡಿ, x not equal to 0 is given. So x not equal to 0 is given. x not equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. x not equal to 0 ಅಥವಾ x not equal to any function. x not equal to any function. x not equal to a. x not equal to a ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. x not equal to 2. x not equal to 2 ಇದ್ದಾಗ there is no need to find LHL and RHL separately. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ LHL ಮತ್ತು RHL ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ x is not equal to 2, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, x is not equal to a ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ, there is no need to find LHL and RHL separately. LHL ಮತ್ತು RHL ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? therefore we get here students, what we write here? So we are writing like this. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? f of 0 is nothing but k. ನೋಡಿ, f of 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? k ಇದೆ. f of 0 ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? k ಇದೆ. ಸೊ here we get this one. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0, it is 1 minus cos x divided by x square. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minus cos 0, okay, divided by 0 square, which is nothing but 1 minus 1. Okay, so which is nothing but students 1 minus 1 by 0, which is nothing but 0 by 0 form. So 0 by 0 form ಇದೆ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. Okay, so apply L Hospital's rule. Therefore we got here limit as x tends to 0, so it is 0 minus of minus sin x, okay, divided by 2x equals to k. So we got here limit as x tends to 0, okay, limit as x tends to 0 students, illen baritiri makla, limit as x tends to 0,
limit as x tends to 0, we get here student sin 2x divided by 2. Okay, so equals to k. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can I apply the sandwich theorem here students? Sandwich theorem apply ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? So we can apply the sandwich theorem, right students? So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, what we get, so ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 ಆಚೆ ಇಟ್ರೆ 1/2 ಆಚೆ ಇಡ್ತೀನಿ, 1/2 ಆಚೆ ಇಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 sin x by x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. sin x by x equals to k. So this value is nothing but 1. ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. So 1/2 into 1 equals to k. Therefore what is the answer students? K is equal to 1/2. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಗುರೇಶ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ? ಎಲ್ಗುರೇಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೇಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ? ನೋಡ್ರೋ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರೋ. ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ಚ್ PW KCET. ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ PW KCET, ಸಾರಿ PW ಕನ್ನಡ, PW ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, PW ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ PW ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೋ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಗುರೇಶ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಗುರೇಶ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಗೋ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 75+ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಗುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. MTG ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, MTG ಬುಕ್ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, MTG ಬುಕ್ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 1 - cos x ಅಂದರೆ sin x ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, 1 - cos square x ಅಂದರೆ sin square x. 1 - cos x ಅಂದರೆ 2 sin square x by 2. ಸೊ Nivedita, you need to learn the formula. 1 - cos x is nothing but 2 sin square x by 2 and 1 + cos x is nothing but it is 2 cos square x by 2. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸೊ KCET ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಇದು. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಟ ಅಲ್ಲ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋ ವೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ, ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, so let me start doing some problems students similar to this. Okay, so get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ? Can you tell me students what are the cases in which f of x is not continuous? ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡೋ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಪುನಿ. ನಿನ್ಗೆ ಪಾಪ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತೀನೋ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಸುತ್ತಾಡೋದು, TV ನೋಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವೇನಾ? ಟಿಪ್ಸ್ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಯೋ. ಟಿಪ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ f of x is not continuous? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. f of x is not continuous ಯಾವಾಗ? f of x is not continuous when? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ f of x is not continuous ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ f of x is not continuous ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. Second case students, limit as x tends to a, f of x is not equal to f of a. ಅಂದ್ರೆ
limiting value is not equal to functional value. Limiting value is not equal to functional value. Limiting value is not equal to functional value. Okay, limiting value is not equal to functional value. Limiting value is not equal to functional value. Okay, so fine. So next ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಪುನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋ ಇನ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹೇಳು ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪುನಿ ಹೇಳೋ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳೋ ನಿನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಆಗ ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಸ್ ರಜನಿ ಖಂಡಿತ ಕಣೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರದೇ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಪುನಿ ಹೇಳಿ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿ ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ತಪ್ಪದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಪುನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎಸ್ ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಾರಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ okay so not defined at a point so f of a is if f of a is not defined if f of a is not defined students if f of a is not defined then students then f of x is not continuous then f of x is discontinuous at x is equal to a then f of x is discontinuous at x is equal to a okay then f of x is discontinuous at x is equal to a ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿ ಕಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿ ಬಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ನೋ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೋಣ ಇನ್ನೂ 2 hours ಟೈಮ್ ಇದೆ 2.5 hours ಟೈಮ್ ಇದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 90 seconds ಟೈಮ್ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಆಫ್ಟರ್ 90 seconds ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ವಾಚ್ ಮೀ and listen to what I tell students ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು get me the answer for this ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ get me the answer for this ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ get me the answer for this ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 - x and then 1 ಸೊ ಇದ್ಯಾವಾಗ ಇದು x is lesser than 1 okay x is lesser than -1 x is greater than or equal to -1 and this is x is lesser than 1 okay so idyavaga makla x is lesser than 1 and this is x is so x is lesser than or equal to 1 x is greater than 1 okay so ille helbidabodu makla idralli nodi aramse helbodu at x is equal to -1 students at x is equal to -1 nodi idralli
LHL ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ LHL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು LHL. ಓಕೆ, LHL ಮತ್ತೆ RHL. ಓಕೆ, RHL and F of 1, F of minus 1. ಇದು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ LHL, RHL. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ F of 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, LHL is nothing but minus 1. Okay, LHL is nothing but minus 1 RHL. So coming to the RHL, it is nothing but minus of minus 1, which is nothing but 1. So LHL not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. So not continuous. Not continuous at x is equal to 1. It is not continuous at x is equal to 1. It is not continuous at x is equal to minus 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ at x is equal to 1. So at x is equal to 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? What we get here? At x is equal to 1 we get here LHL. Okay, so coming to LHL students, it is minus of 1, which is nothing but minus 1 RHL. RHL is nothing but 1. So illu kuda ashte, LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL, therefore okay, not continuous. Not continuous at x is equal to, okay, not continuous students at x is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So at none students, at none is the answer. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Yes. So ಒಂದು ನಿಮಿಷನಪ್ಪ BSM. I hope this is clear. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay. So previous slide ನೋಡಿ. This is the previous slide. I hope this is clear. I hope this is clear. Okay, fine. So get me the answer for the students. Find A and B makla. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Do these problems first and then let me come to those. So 90 seconds time, get me the answer students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. So chemistry class will start shortly. ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Get me the answer for this. So they're asking us, what is the value of K here? So what do you get here students? We get here limit as x tends to. So limit as x tends to 1. Okay, so f of x equals to, it is f of 1. So therefore we got here. Therefore we got limit as x tends to 1. Limit as x tends to 1, x square plus 3x. So minus 4 divided by, it is x minus 1 equals to, it is k square plus 1. So in the off form alide makla, this is of the form, it is 1 plus 3 minus 4 divided by 1 minus 1. So which is nothing but 0 by 0. So apply L'Hospital's rule students. Apply L'Hospital's rule. Apply L'Hospital's rule. So therefore we get here. Okay, so ilan bharat makla, what we get? We get here limit as x tends to. So limit as x tends to 1, it is 2x plus 3. Okay, it's 2x plus 3 divided by 1. So equals to, it is k square plus 1. So we got here, it is 5. Okay, so 2 into 1 plus 3 equals to k square plus 1. So it is 5 equals to k square plus 1. Therefore it is k square equals to 4. So it is k square is equal to 4. Therefore k is equal to plus or minus 2. Plus or minus 2. What is the answer students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Is the answer madidiri? Good, very good. Most of the students have got this answer. Very good students. So coming to the next one. Okay. So coming to this, answer madi makla idana. Idana answer madi. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. You can use the sandwich theorem also here students. Get me the answer for this.
Get me the answer for this. Get me the answer for this. Yes. Makla, you can use the sandwich theorem also if you want. Okay. So coming to the students, here we get limit as x tends to 0. So it is tan square 3x by 2. Tan square 3x divided by, sorry, tan square 3x by 2. So it is tan square 3x by 2 divided by x square equals to it is k plus 2. Equals to it is k plus 2. So idu nodi makla 0 by 0 form ali ide. So 0 by 0 form ali ide makla, or else if you want you can convert this into the sandwich theorem also, because namagu gottide makla limit as theta tends to 0. Okay, so tan theta divided by theta equals to 1. You can use this concept, students. You can use this concept. So we get here limit as x tends to 0. So here we get tan 3x. Okay, so tan 3x divided by 2 all divided by x. Okay, so and here whole square equals to k plus 2. So therefore we get here. So here we get limit as x tends to 0. Limit as x tends to 0. Here we get tan 3x divided by 2. Okay, so all divided by x. So multiply and divide by, students. Multiply and divide by 3 by 2. So 3 by 2 into 3 by 2. Okay, so whole square. Whole square equals to k plus 2. So therefore we get here. Okay, therefore we get here, students. Ilen baratta. So we get limit as x tends to 0. Okay, limit as x tends to 0. We get. So we get here it is tan 3x by 2. So tan 3x by 2 all divided by 3x by 2 whole square. Okay, so multiplied with 3 by 2 whole square. Okay, equals to k plus 2. So this value goes to 1, student. This value goes to 1. Okay, this value goes to 1. So 1 into it is 9 by 4 equals to k plus 2. So therefore it is k plus 2 is equal to. So k plus 2 is equal to 9 by 4. So k is equal to it is 9 by 4 minus 2. So it is k is equal to it is 1 by 4. So what is the answer, students? 1 by 4. So what is the option? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Artha agide ellargu? I hope this is clear for everyone. Beda bido. ನೀನೇನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ OP ಕನ್ನಡಿಗ? ಯು ಬೆಟರ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್. OP ಕನ್ನಡಿಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕಿರಣ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಕಿಲ್ ಲೇಜಿನೆಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ನೌ. Okay, so kindly do not disturb now. So please concentrate on the class and concentrate on the concepts. Idu artha agide makla ellargu? So idan L'Hospital's rule inda beka? You want to do this by L'Hospital's rule? You want to do this by L'Hospital's rule, or is this fine, students? Ellargu artha agideya idu? Did everyone understood this? Did everyone understood this? Idu ellargu artha agideya? Makla, L'Hospital's rule inda enaru beka ee problem? Do you want this problem to be done by L'Hospital's rule or not? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ 90 seconds ಟೈಮ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. So get me the answer for this. So get me the answer for this. Idಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. So last 40 seconds time. 45 seconds times. I hope this is clear. Okay, so coming to the students, here we get limit as x tends to 0.
ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ x is equal to 0 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ x is equal to 0. Okay, so here we get, so limit as x tends to 0 students, log of 1 plus 2x, so minus it is log of 1 minus 2x all divided by x equals to it is e power k. So it's of the form students 0 by 0. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, it is of the form log 1. okay, log 1 plus 0, so minus log 1 minus 0 divided by 0. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. So apply L'Hospital's rule because ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ log 1 value is nothing but 0. ಹೌದಲ್ಲ, so apply L'Hospital's rule students here. Apply L'Hospital's rule. So we get here. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so we get here limit as x tends to 0. It is 1 divided by 1 plus 2x. Okay, into 0 plus 2. So minus it is 1 divided by 1 minus 2x into 0 minus 2 all divided by 1 equals to e power k. Okay, so therefore we got here. Okay, so therefore we got here students, ilen barutte, it is 1 divided by 4. Okay, so here we get limit as x tends to 0. Okay, limit as x tends to 0, 2 divided by 1 plus 2x. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 divided by 1 minus 2x. Okay, equals to e power k. I hope this is clear. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, we get here 2 divided by 1 plus 0 plus 2 divided by 1 minus 0 equals to e power k. Therefore it is 2 plus 2 equals to e power k. Therefore 4 equals to e power k. So e power k is equal to 4. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, take log on both sides. So take log to the base e on both sides. On both sides. So what we get here students, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, we get here. So we get here log e power k equals to it is, okay, so to the base e, and here it is log 4 to the base e. Okay, so therefore we got here it is k equals to log 4 to the base e. So k is equal to log 4 to the base e. So we got here students, option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. So option C is the right answer. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? ನೋಡಿ, log e power k to the base e ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ nothing but k into log e to the base e. So which is nothing but k into 1 which is equal to k. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ log a to the base a is nothing but 1. log a to the base a is nothing but 1. So ಅದಕ್ಕೆ log e to the base e is also 1. So ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳ log e to the base e is also 1. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ log e to the base e is also 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮರುಡೇಶ್, L'Hospital's ರೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ d by dx of, see here you have got log of 1 plus 2x minus log of 1 minus 2x. ನಿಮಗೆ L'Hospital's ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಮರುಡೇಶ್? ನಿಮ್ಗೆ L'Hospital's ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್, ವೈಶ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ln is nothing but it is log to the base e. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇರೋದನ್ನ ln ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀರ್ತಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೂನ್. ಮರುಡೇಶ್, L'Hospital's ರೂಲ್ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? ಮರುಡೇಶ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 1 plus 2x into d by dx of 1 plus 2x. So minus 1 by 1 minus 2x into d by dx of it is 1 minus 2x. So we got here it is 2 divided by 1 plus 2x. So minus 2 divided by 1 minus 2x. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮರುಡೇಶ್.
So 2 by 1 plus 2x and plus 2 divided by 1 minus 2x. Okay, fine. So coming to the next one, students, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಎರಡು ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಮೀ the students left hand limit is quite easier. For me here this is easy student. This is easier compared to the compared to this. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 minus 1 minus cos 4x. So divided by it is x square equals to it is k. Okay, so therefore we got here it is nothing but, so 0 by 0 form ಇದೆ. It is of the form 0 by 0 apply L'Hospital's rule. So apply L'Hospital's rule students. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? apply L'Hospital's rule. Apply L'Hospital's rule. So we get, okay, apply L'Hospital's rule. So therefore we get here students, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So we get here limit as extends to 0 minus, okay, so it is nothing but 0 minus 0 minus it is 4 into sin 4x, okay, divided by it is 2x equals to it is k. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? we get here it is limit as extends to 0, okay, so and it is 4 into sin 4x divided by 2x equals to k. So here students 2 1 2 2. So here we get 2 into limit as extends to 0, it is sin 4x divided by x equals to k. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ multiply and divide by 4 students. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? multiply and divide by 4. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? So therefore student this value goes to 1. Okay, so we get here 2 into 4 equals to k, therefore k equals to 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? So what is the answer? K is equal to 8 is the right answer. Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರು ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನಿವೇದಿತ ಈಗಿನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 8 ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 8 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.
So get me the answer for this. I will teach you, wait. BSM I will teach you, wait. Okay. So coming to the students, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ limit as x tends to 2, limit as x tends to 2 x square minus k plus 2 into x plus k divided by it is x minus 2 equals to it is 2. Okay, this is what we get. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ suppose if I put 2 here, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ even if I put 2 right, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಮಗೊಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ಅ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ as x tends to a, f of x divided by g of x is also written as limit as x tends to a, f of x divided by limit as x tends to a g of x, limit as x tends to a g of x. This is what we get. Okay, this is what we get. Limit as x tends to a f of x is also equals to limit of x tends to a g of x. This is what we get students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ we get here limit as x tends to 2. Okay, so x square minus k plus 2 into x plus k all divided by it is limit as x tends to 2, it is x minus 2 equals to 2. So we can write here students like this, ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ limit as x tends to 2, so limit as x tends to 2 it is x square minus k plus 2 into x. Okay, so plus k equals to it is limit as x tends to 2, it is x minus 2 into x minus 2 multiplied with 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. whatever the 2 I have got, I have written here. Okay, so therefore now apply the limit students, limits apply ಮಾಡಿ. So limits apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here it is 2 square minus k plus 2 into 2. Okay, so plus k equals to it is 2 minus 2 into 2. So what we get here students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so what we get here, okay, so what we get here, so we get here it is 4 minus, so this is 4 minus it is 2k. Okay, 2k minus 4 plus k, okay, equals to 0 students, equals to 0. So ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ, we got here it is, okay, so 4 and 4 get cancels, so minus k is equal to 0, therefore what we got here, k is equal to 0. So what is the answer students? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? I hope this is clear for everyone. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು 3 months ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So or L hospitals rule. Again L hospitals rule. Okay, again L hospitals rule. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we got here limit. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ, okay, so ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, we take here, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, we get, so here we get limit as x tends to 0. Okay, limit as x tends to 0, it is 2 into sin 4x divided by x into, sorry, equals to k. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what we get here we get 2 into, okay, so 2 ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, this 2 is brought outside. So L hospitals rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, limit as x tends to 0, so we got here it is 4 into cos 4x divided by 1 equals to k. Okay, so here we get 2 into 4, which is nothing but 8, and it is cos 0 equals to k, therefore 8 into 1 equals to k, therefore k is equal to 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೌಮ್ಯಲತಾ? You understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I hope this is clear, Soumya. Okay, fine. Okay, so
Okay. So coming to the next concept here, students. Let me come to the next concept here. So let me come to the next concept here. Yeah, let me come to the next concept. So get me the answer for this, students. Idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ. Yeah, get me the answer for this A and B value find out ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Get me the value for this A and B value. So previous one ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು? What was the answer? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗಲ? Okay, fine. So I think what was the answer, students? Last problem ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? Last problem ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ? What was the answer I gave for the last problem? It was 0. Option A was the answer. Okay, fine. So get me the answer for this. Get me the answer for this. Oh, BSM ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದ? Okay, BSM asked it, not Soumya. Okay, BSM asked it, not Soumya. Okay, fine. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Marudesh, in this session I complete continuity and differentiability but not differentiation. Differentiation ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, continuity ಮತ್ತೆ differentiability ಎರಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so coming to this one, students, here. Okay, so at x is equal to pi by 4. So first, students, at x is equal to pi by 4. At x is equal to pi by 4. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ I will write here. I will rewrite this. So I will rewrite this, students. Here it is given like this: x plus a into root 2. Okay, so this is nothing but x plus a into root 2, a into root 2 sin x. Okay, then it is students, it is 2x into cot x plus b. Okay, so again, students, it is 2x into cot x plus b, 2x into cot x plus b. Again it is nothing but a cos 2x. Okay, it is a cos 2x minus b sin x, okay. So idyavaga makla, oh, coming to this, idyavaga it is x is lesser than pi by 4. Okay, so idyavaga if x is greater than pi by 4, greater than or equal to pi by 4. Okay, so coming to this, ilig bandaga. Okay, so this is x is lesser than or equal to pi by 2. So this is when, students, idyavaga, so this is x is greater than pi by 2 idaga. Okay, I hope this is clear. Direct values barita hogtini makla, adugoskara. So direct values barita hogtini, adugoskara idella bardirodu nanu LHL. So coming to the LHL, students, so coming to the LHL, we got here, it is pi by 4 plus a by root 2 into sin pi by 4. Okay, so we got here, it is pi by 4 plus a root 2 into 1 by root 2. So therefore it is pi by 4 plus a. LHL is nothing but pi by 4 plus a. So coming to the RHL. So coming to the RHL, students, what is the RHL here? So RHL is nothing but students, 2 into x. Okay, so it is 2 into pi by 4, 2 into pi by 4 into cot pi by 4. Okay, plus b, so which is nothing but pi by 2 into 1 plus b. Okay, it is pi by 2 plus b, So here LHL at x is equal to pi by 4, students, at x is equal to pi by 4, LHL is equal to RHL. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? So here it is LHL equals to RHL. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ pi by 4 plus a equals to, it is pi by 2 plus b, so therefore we got here a minus b equals to pi by 4, I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ equation 1. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Similarly, students, at x is equal to pi by 2. At x is equal to pi by 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? At x is equal to pi by 2, students, what is LHL? LHL ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So LHL is nothing but 2x into, so it is, LHL, students, LHL is nothing but 2x into 2 into pi by 2.
So 2 into pi by 2 into cot pi by 2. Cot pi by 2 plus z plus b. Haudala? Right? Cot pi by 2 is 0, students. Cot pi by 2 is 0. So we got here it is 2, yeah, pi into 0 plus b. So which is nothing but b. Okay, so coming to the RHL. Coming to the RHL, students. Coming to the RHL here. So what we get, Ilan Baratta, it is a cos 2 into pi by 2. Okay, so it is a cos. So it is a cos 2 into pi by 2. Okay, a cos 2 into pi by 2. A cos 2 into minus b into sine pi by 2. Minus b into sine pi by 2. Okay, so therefore we got here. Okay, therefore we got here a into cos pi. So minus b into 1. So therefore it is a into minus 1 minus b. So we got here it is minus a minus b. Minus a minus b. So what do we get, students? Here coming to this. LHL equals to RHL. So what we get, Ilan Baratta, we get here it is b equals to minus a minus b. So 2b equals to a. 2b equals to minus a. 2b equals to minus a. Therefore b equals to minus a by 2. Okay, so therefore call this as equation 2. Use 2 in 1, students. Use 2 in 1. Use 2 in 1. So what is equation 1, students? It is a minus b equals to pi by 4. That is a minus b equals to pi by 4. Therefore we got here b is equal to. So Ilan Baratta, a minus, it is minus a by 2. Okay, so equals to pi by 4. Therefore it is a plus a by 2 is nothing but 3a by 2 equals to pi by 4. Okay, therefore a equals to it is 2 cancels. So it is pi by 6. A equals to pi by 6. Therefore b is equal to, students, b is equal to minus a by 2, which is nothing but minus a by 12. Minus a by 12. B is equal to minus a by 12. So what is the answer, students? B is equal to a minus a by 12 and a is equal to pi by 6. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ KCET ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ನಾನು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ವೈಶ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a minus b equals to pi by 4. It is not pi by 2. BSM already I have done assertion and reasoning problems in the PW Kannada channel. PW Kannada channel check ಮಾಡಿ, I have done it. PW Kannada channel check ಮಾಡಿ, I have done it. Already I have done it. Assertion and reasoning problems all I have done. If you want you can go and check it. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀರಿ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 30 ವಾಚಿಂಗ್, 32 ವಾಚಿಂಗ್, ಈಗ ನೋಡಿ 13 ವಾಚಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಮುಗೀತು. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಕಡೆ ತನಕ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yeah, that's required. Your seriousness is much appreciated. So coming to this problem, students, answer ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಅಶ್ವಿನಾಶ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? f of x is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. x is equal to 3 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ f of x is equal to it is x - 3 and here f of x is equal to it is minus of x - 3. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಇದೆ, this is nothing but it is x - 3 and minus of x - 3 which is nothing but 3 minus x. So ಇದ್ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ if x is greater than or equal to 3 and ಇದ್ಯಾವಾಗ if x is lesser than 3. ಓಕೆ, if x is lesser than 3. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ at 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at 3 is it continuous or not? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 3 ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ at 3, at x is equal to 3, at x is equal to 3, is there any breakage? At x is equal to 3, is there any breakage in the curve? At x is equal to 3, is there any breakage in the curve? ಏನಾದರೂ in the break in the curve ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? At x is equal to ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. At x is equal to 3, is there any break? ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆಯಾ? is there any break? ಸೋಹಾನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕರ್ವ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಟ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಟ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್? ನೋ. ಓಕೆ, ನೋ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. therefore f of x is equal to modulus of x - 3 is continuous at x is equal to 3. is continuous at x is equal to 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್? x is greater than or equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, x is greater than or equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x is greater than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ x is greater than or equal to 1? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? x is greater than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, x is greater than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಜಾಗ x is equal to 1 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ವೇರ್ BSM ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರಾ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಾ? ಅದನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ x is equal to 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, at x is equal to 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. at x is equal to 1. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at x is equal to 1, at x is equal to 1. What happens here? 1 is nothing but lesser than 3. 1 is nothing but ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ lesser than 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 will be equal to it is minus of x - 3 will be equal to 3 minus x. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ BSM, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಈ ಗ್ರಾಫ್. 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಈ ಗ್ರಾಫ್. ಇದಲ್ವಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು? 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್? ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus of x - 3 which is nothing but 3 minus x. I hope this is clear. ಎಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಶ್ ನೋಡಿ, ವೈಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ವೈಶ್ ಆರ್ ವೈಷ್ಣವಿ, ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x - 3 ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, at x is equal to 3 there is no breakage.
At x is equal to 3, there is no breakage. Therefore, the given function is continuous at x is equal to 3. Therefore, the given function is continuous at x is equal to 3. 3 ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 3 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ x is equal to 1. ಯಾಕೆ x is equal to 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ at x is equal to 1. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ at what? x is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 3 minus x. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to 1, x is equal to 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? f of x 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 minus x. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ 1 ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು? ಈ ಲೈನ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 minus x. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ at x is equal to 1. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, at x is equal to 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, at x is equal to 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, at x is equal to 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಸೊ at x is equal to 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇದು ಆಪ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ತೆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equal to 1 and 3 ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? at x is equal to 1 ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್? at x is equal to 1 ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ at x is equal to 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ, therefore this is nothing but, okay, so this is nothing but students, what do we get here? So we got here, okay, we got here students, it is nothing but 3 minus x, okay, and this is x square. So x square divided by 4 minus, it is 3x by 2 plus it is 13 by 4. Okay, so ಇದು ಯಾವಾಗ? if x is, ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? if x is greater than or equal to 1. ಇದು ಯಾವಾಗ? if x is lesser than 1. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ at x is equal to 1. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ at x is equal to 1. ಸೊ at x is equal to 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 minus 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by 4 minus 3 by 2 plus 13 by 4. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 minus 6 plus 13 divided by 4 which is nothing but 14 minus 6 is 8 by 4 which is nothing but 2. So LHL equals to RHL. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? LHL equals to RHL. LHL equals to RHL and which is equal to f of 1 also. f of 1 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. f of 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, we get 1 minus 2. Modulus of 1 minus 2 is nothing but 2 only. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore we get here, it is f of x is continuous at x is equal to 1. f of x is continuous at x is equal to 1. I hope this is clear. So what is the answer student? It is continuous at x is equal to 1 and x is equal to 3. I hope this is clear. Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay, fine. Okay, fine. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Okay, get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this.
ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. See, we know that modulus function. What is modulus function, students? Modulus function is nothing but, okay, so we know that modulus function is nothing but it is x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is lesser than 0. Avudalvenra? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here x minus mod x divided by 2 is nothing but it is, yeah, x minus mod x divided by 2 is nothing but, students, so it equal to beta sadike. Okay, it equal to beta. So x is greater than 0 akiltini. So we get here, students, it is x minus x by 2 which is equal to 0 if x is greater than 0 and x minus of minus x all divided by 2, so which is nothing but 2x divided by 2. Okay, so 2x divided by x alla, sorry, one nimsha makla. So illen barutte one nimsha, sorry for the inconvenience. Okay, sorry for the inconvenience, students. Illen barutte, we get here it is x minus of x minus x divided by x is nothing but 0 by x, which is nothing but 0. Okay, which is nothing but 0, and here it is x, so 2x divided by x which is nothing but 2. Okay, so which is nothing but 2 if x is, so if x is lesser than 0. Yeah, if x is lesser than 0. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೇನಿದು LHL. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು RHL. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ RHL. ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು RHL ಆಯಿತು. RHL ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು LHL. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? LHL ಮತ್ತು RHL ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? RHL is equal to 0, RHL equals to 0 and LHL equals to what? It is 2. So LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. Okay, so therefore f of x is not continuous. F of x is not continuous at x is equal to, so f of x is not continuous at x is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? At x is equal to 0. So what is the answer, students? Reason ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Reason ಏನು? What is the reason? So reason ಏನು? Reason ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. Reason ಏನು ಮಕ್ಕಳ? Not continuous since LHL is not equal to RHL. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯನ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? Are you all enjoying the problem, students? Are you all enjoying the problems? ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 marks, ನೋ ಡೌಟ್. 2 marks ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. whatever the problem you are given, students, definitely we will solve it. So no doubt. I think ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಯಾವ ಇದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಯು? ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಬಿಗಿನ್ ರೂಡಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ರೂಡ್. ಐ ಆಮ್ ರೂಡ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೂಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ mod x ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. mod x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is lesser than 0. Okay. The accuracy increase ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ you need to solve more number of problems and you need to analyze. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ x ಮೈನಸ್ mod x. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? x ಮೈನಸ್ mod x ಬೈ x.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಯಾ ನಿಖಿಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. Okay, if x is greater than 0. Okay, and then here it is x minus of minus x divided by x, x minus of minus x divided by x, which is nothing but x plus x divided by x, so which is nothing but 2x divided by x, which is equal to 2. Yavaga if x is lesser than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 0, ಹೌದಲ್ಲ, 0 by x. So we got here 0 by x, so which is nothing but 0. Okay, so if x is greater than 0, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? If x is greater than 0, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? You all understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Yes, Vaishnavi, exactly. Sahana, cool Sahana, cool. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಲಿತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರೇನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇದು 1 1 ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1 ಆನ್ ಟು? ಯಾವ್ದಿದು, ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತಾ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇ ರೈಟ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಆಗುತ್ತೋ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಏನಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೆದೆ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೆದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು 0, ಇನ್ನೊಂದು 2, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1. ಸೊ ಇದ್ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಇದ್ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇದ್ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು 1 1 ಆನ್ ಟು ಮತ್ತೆ 1 1 ಆನ್ ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1? ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಇದು 1 1 ಅಲ್ಲ, it is just onto students. This function is not 1 1 but onto. This function is not 1 1. Function is not 1 1 but onto students, but onto. Okay, so ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, see whenever you are given a function, right, you need to think in 360 degree ಮಕ್ಕಳ. You need to think in 360 degree, otherwise right ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ನಿಮಿಷ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ, you cannot command me crypto, you cannot command me sir move to differentiability, you cannot command me. So it is my class, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಕಾಂಟಿ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ 4 hours, 2 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, 2 hours ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟನಾ? ಏನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು? 2 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, 2 hours ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಕಷ್ಟನಾ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ನೋಡ್ರೋ, ಏನೇ ಕಲಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲಿತು ಇದೇನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವೈಷ್ಣವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಸರ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಬಟ್ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್.
So now students, coming to this. Okay, so makla, okay, so fine, fine, let me come to students. Okay, so tell me students, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೈಷ್ಣವಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದಿದೆಯಪ್ಪ ನೀವು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಯೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ದೇನು ತಪ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರಿಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್ and at least you need to learn from the faculties who can teach you KCET well. Okay, so there are a lot of things you need to know. Solve me this question students. E question solve ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈತಾರೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ನೋಡಿ ವೈಷ್ಣವಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬೈದಾಗ ಎರಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ನೀವು ಸರಿ ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿರ್ತೀರಿ. ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಬೈತಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. So coming to this students, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, coming to this. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ you need to know about the sin x and log x function ಮಕ್ಕಳ. sin x ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು log x ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ sin x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? sin x ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ sin x? f of x is equal to sin x ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ r. Domain is real number r students. Therefore f of x is continuous. Therefore f of x is continuous in real number r. Therefore f of x is continuous. Okay, f of x is equal to sin x or g of x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. So let me write here g of x. Therefore g of x is continuous. Therefore g of x is continuous for all x in r. Okay, so coming to the h of x students. H of x is what? H of x is nothing but students log x to the base. So what is the domain of log x to the base students? Can anybody in the class tell me? What is the domain of log x to the base? What is the domain of log x to the base? Thank you Nivedita. Okay, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So ಹೇಳಿ, h of x is equal to log x to the base, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Tell me this students, what is the domain of this? Anybody in the class? Anybody in the class? Get me the answer. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ ಸಹನಾ. ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಾ, ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಝೀರೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. therefore students, therefore h of x is continuous. Therefore h of x is continuous students. Therefore h of x is continuous. Therefore h of x is continuous for all x greater than 0 values. So intersection of these two students, intersection of these two. Okay, so therefore f of x is continuous. So f of x is continuous students. F of x is continuous where? So f of x andre makla idu. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This is f of x. So f of x is continuous for all x in, okay, x in real number intersection 0, infinity. So therefore x belongs to what? 0, infinity. That is x greater than 0.
Okay, so what is the answer, students? Answer option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Intersection ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. We are doing the intersection here. We are doing the intersection here. What is this, student? This is intersection. This is nothing but intersection. This is intersection. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so fine. So coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Okay, so coming to this, students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ, f of x is discontinuous. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ, so I already gave you this one. f of x is discontinuous at x is equal to a. f of x is discontinuous. f of x is discontinuous, students. f of x is discontinuous at x is equal to a. At x is equal to a, if f of a is not defined. One of the reasons, students, if f of a is not defined, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, if f of a is not defined, ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇದು ನಾನು? I hope I have mentioned this already. ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Okay, already I have said this, students. f of a define ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, one of the reason, this is one of the reason, this is one of the reason, students, this is one of the reason, this is one of the reason. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ get me the answer for this, students. The number of points at which the given function is continuous, discontinuous, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So we need to find, okay, here students we need to find the point at which, here we need to find the points at which f of x is not defined. Here we need to find the points at which f of x is not defined. The points at which, students, f of x is not defined. The points at which f of x is not defined. Okay, here we need to find the points at which f of x is not defined. Find out ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Will you all find it? Can you all find this, students? Answer ಮಾಡ್ತೀರಾ? Get me the answer for this, students. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. No. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ a to the base b is written as 1 by log b to the base a. Okay, this is the property we are going to use, students. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ here we get f of x is equal to, it is 1 by log mod x to the base c. Okay, so this is written as 1 by log e to the, sorry, it is nothing but log e to the, okay, log e to the mod x. Okay, so ನೋಡಿ ನನಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to log g of x to the base h of x ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, okay, log g of x to the base h of x ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ g of x should be greater than 0. Okay, second condition g of x is, okay, so g of x should be greater than, sorry, h of x should be greater than 0. So second condition is h of x should be greater than 0. h of x should be greater than 0, and third condition is h of x should not be equal to 1. h of x should not be equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ therefore this is not defined. So this is not defined if, so this is not defined. So therefore this is not defined if, this is not defined if ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ if, ಓಕೆ, ಸೊ mod x equals to 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ mod x equals to 1. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದು?
Do you all agree with this? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ we get here, so we get here students x is equal to 0, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ x is equal to plus or minus 1. ಹೌದಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಟೋಟಲಿ 3 points. Total how many points students? 3 points. I hope this is clear. ಇದು ಮಕ್ಕಳ PYQ. This is one of the PYQ asked. So this is one of the PYQ asked in exam students. This is one of the PYQ asked in exam. Is a same ditto question and it is a problem given in the NCERT textbook. Sorry, NCERT exemplar. ಈ problem NCERT exemplar ಕೂಡ ಇದೆ. It is asked in one of the exam also. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay, so coming to the next topic students. So ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, get me the answer for this. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. This is such a easy problem. Yes, BSM ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So get me the answer for this. Just wait a minute. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, yes. So ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? It is not continuous at integral values. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? Everybody knows I think this. It is not continuous at integral values students. Okay, so it is not continuous at integral values. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ನೋಡಿ, because of this. So because of the graph students, graph ನೋಡಿ. I hope you all know the graph of this. It is not continuous at x is equal at all integer values students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 0 1 2 3. Okay, so -1 -2 -3. Okay, so and here it is 1 2 and then 3, and here it is -1 -2 and then -3. Okay, so what we get here? graph ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. here we get a breakage. ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬಂತು. ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. there is a breakage at 1. ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ there is a breakage at 1. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ at 2 there is a breakage. at 2 there is a breakage and ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? at x is equal to 1, at x is equal to 1 2 3, all these points there is a breakage. ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. there is a jump in the curve. and at 0 ಕೂಡ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. at 0 it is also jumping. ನೋಡಿ 0 ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. when it comes to 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 0 ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 0 ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? 0 ಹತ್ರ 0 ಇತ್ತು. 0ಗೆ ಬಂದಾಗ 0 ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? -1 ಬಂತು. ಸೊ there is a breakage at all integer values. there is a breakage at all integer values students. ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. it is there in the NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ also. ಇಲ್ಲ, GIF is not on to depends on. F from R to R ಇದ್ರೆ it is not on to. F from R to R ಇದ್ರೆ it is not on to BSM. If it is F from R to R, it is not on to.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಸಮ್ ಡೌಟ್ ಯೋ, ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಸಮ್ ಡೌಟ್ ಯೋ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್? ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಆನ್ ಟು ಅಲ್ಲ. ಈವನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್, ಯಾ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ಹಾ, ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ. ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ನಾವು, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ 0, 2 pi. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ discontinuity for all x in 0, 2 pi. Tell me. Get me the answer for this. ಇದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, then I will give you 10 minutes break. 10 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. 10 minutes break ಆದ್ಮೇಲೆ we can come back and do the differentiability problems. Okay. Get me the answer for this. So this will be the last problem in continuity, students. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? So what do we get here? So the points of discontinuity. So to find this, so we need to find here we need to find the points at which we need to find the points at which we need to find the points at which okay, we need to find the points at which f of x is not defined. F of x is not defined. Okay, so agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? what do we get? So here it is 2 sin x minus 1 equals to 0. Therefore we get here sin x is equal to 1 by 2. Sin x is equal to 1 by 2. So ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So this is if x is equal to pi by 6 and this is if x is equal to pi by 6. So I hope this is clear. Pi by 6 and pi by 6. Is this clear students? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So only 2 points. So ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Pi by 6 and even 5 pi by 6 also. There are 2 points. Pi by 6 and even 5 pi by 6 also. There are 2 points here, Alan. Exactly. So I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. So fine students, let me give you 10 minutes break. So 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಲ್ವಾ? So I think 10 minutes is enough as break students. Pi by 2 ಅಲ್ಲ crypto, pi by 6. Pi by 6 and 5 pi by 6. Okay, fine. So I am giving you 2 minutes time, sorry 10 minutes break students. I think 10 minutes break is enough. After that come back and we shall discuss the differentiability. So come back students after 10 minutes. I will be discussing differentiability.
Hello makla, namaskara, welcome back. Welcome back my dear students, welcome back. Welcome back my dear students, welcome back. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ, welcome back. Welcome back my dear students. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? Are you all there? Are you all there students? ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? So ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Are you all there? Yes. Hello my dear students, welcome back, welcome back. Makla, there are some key points to be learned in differentiability. Differentiability makla ಕೆಲವು key points ಗಳಿದೆ, ಆ key points ಗಳನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Yes. So fine. That's great. Okay. So coming to the concept of differentiability students, coming to the concept of differentiability. So coming to the concept of differentiability, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಕೊಡೋದು ಮಂಡೇ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ, ಮಂಡೇ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವೇದಿತಾ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. Differentiation will be done in the next session. Complete differentiation techniques will be done in the next session. And today we will be discussing about differentiability. Okay, differentiability ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. So we shall start discussing about differentiability students. We shall start discussing about differentiability. Okay, we shall start discussing about differentiability. So differentiability ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by differentiability students? So what is differentiability? Differentiability andre ಏನು? What do you mean by differentiability? Fine, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, f dash of x should be defined at x is equal to a and it should be unique students. Unique ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ differentiability is nothing but, suppose if I write here f dash of a, so it is nothing but students, limit as x tends to a, limit as x tends to a, it is nothing but, it is f of x minus f of a, f of x minus f of a divided by x minus a. Okay, it should exist. Okay, it should exist students, exist ಆಗಬೇಕು and unique ಆಗಿರಬೇಕು. exist ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ unique ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, exist ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೆ unique ಆಗಬೇಕು. Yeah, exactly Alan, that's what I am telling. If it's derivative is existing at a point, not only existing, it should also be unique. Unique ಆಗಿರಬೇಕು. unique ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by unique students? Unique is nothing but left hand derivative should be equal to right hand derivative. Unique ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Left hand derivative should be equal to right hand derivative. So what do you mean by that? So what do you mean by that students? Left hand derivative should be equal to right hand derivative. What does this mean? Left hand derivative should be equal to right hand derivative. It's nothing but students, this is nothing but slope. Yeah, this is nothing but slope of f of x. Okay, slope of tangent. So slope of tangent of f of x at x is equal to a. This is the meaning of this. ಹೌದಲ್ಲ? So slope of tangent ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, the slope of the tangent what we write at x is equal to a, it should be unique. It should be only one slope. Okay, so slope of, so what do you mean by this students? This means that slope of tangent of f of x, slope of tangent of f of x at x is equal to a, at x is equal to a should be unique. Should be unique students. This is the meaning. I hope this is clear students. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? there should be a unique slope. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? what are the things we need to know students? ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. I will teach you in a very easy way, don't worry. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, when f of x is not differentiable students, when f of x is not differentiable,
when f of x is not differentiable. When f of x is not differentiable. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ f of x not differentiable ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. when f of x is not differentiable. ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. if f of x is not defined at x is equal to a, if f of x is not defined, if f of x is not defined, if f of x is not defined at x is equal to a, if f of x is not defined at x is equal to a, then f of x is not differentiable, f of x is not differentiable at x is equal to a. This is very very important students, sikkabade important makla idu. Then f of x is not differentiable at x is equal to a. This is very very important ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು, ದೆನ್ ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, if f of x is discontinuous at x is equal to a, if f of x is discontinuous at x is equal to a, then f of x is not differentiable. Then f of x is not differentiable at x is equal to a. Then f of x is not differentiable at x is equal to a. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Did everyone understood this? Because there will be a breakage students, there will be a breakage. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. wherever there is breakage students, it cannot be differentiable. Example students, example f of x is equal to tan x. So example ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to tan x. ನೋಡಿ, f of x is equal to tan x. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to tan x? what happens to this f of x is equal to tan x students? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what happens to this f of x is equal to tan x students? ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x is equal to tan x ಅಲ್ಲಿ, so here we know that, so we know that tan x is not defined at, so tan x is not defined, tan x is not defined students, tan x is not defined. if x is equal to, so if x is equal to students 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z values, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, odd multiple of pi by 2. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮನ್, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. Suman, we will be doing first PU also class, yeah, first PU KCET problems kuda madastive, but it requires some time. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, we know that tan x is not defined if x is equal to 2n plus 1 pi by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ that is a domain, r minus 2n plus 1 pi by 2 is a domain students. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, r minus 2n plus 1 pi by 2 is the domain of tan x. So ಸುಮನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸು ಕಂದ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಯಾಕೆ? because the tan x graph is written like this students. tan x graph ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, tan x graph ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. this 0, okay, this is pi by 2, pi 3 pi by 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so what we get here, so here at pi by 2, so here at pi by 2 it is not defined. okay, so here at pi by 2 it is not defined students. here at pi by 2 it is not defined. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, okay, so here at pi by 2 it is not defined. okay, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, this is how we get the graph, this is how we get the graph. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, this is how we get the graph. ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, there is a breakage in the curve. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, minus pi by 2 breakage ಇದೆ, it is at minus pi by 2 it is breakage, at pi by 2 it is there is a breakage, and here also there is a breakage. So ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ವ್ ಈ ರೀತಿ, whenever the graph gets breakage like this, ಆಗ definitely it is not continuous, and definitely students it is not differentiable. I hope this is clear.
both as equal weightage. Anish, both as equal weightage, both has got 1 marks. Nodi Anish, you need to consider this into 3 parts: continuity, differentiability and differentiation. Continuity, differentiability and differentiation. Continuity 1 marks, differentiability 1 marks, differentiation 3 to 4 marks. ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, f of x is equal to, suppose I take here f of x is equal to 1 by x minus 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? See here students, here f of 2 is not defined, f of 2 is not defined, here f of 2 is not defined. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore f of x is discontinuous, therefore f of x is discontinuous and hence not differentiable. F of x is discontinuous and hence f of x is not differentiable, yeah, at x is equal to 2. Therefore f of x is not differentiable, okay, not differentiable at x is equal to 2, not differentiable at x is equal to 2. I hope this is clear students. Ellargu artha agtidya? I hope this is clear for everyone. Okay, what is the difference between differentiability and differentiation? Differentiability is nothing but we are checking whether the derivative exists at a point. See Anish, we are checking at a point, at a particular point we are checking, or in a particular interval we are checking whether the derivative exists. Okay, but when it comes to differentiation, right, we never check it, we just straight away differentiating, starting differentiation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನೇಶ್? You got it? So fine. So next ಮಕ್ಕಳ, second thing, as you all know, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, so suppose if f of x is equal to greatest integer function of x, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, if f of x is equal to greatest integer function of x, okay, if f of x is equal to greatest integer function of x, then f of x is not differentiable at what values? Then f of x is not differentiable, then f of x is not differentiable at what values? Then f of x is not differentiable, then f of x is not differentiable at x is equal to what values? At x is equal to what values? Can you please tell me this students? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. Exactly. So solution students, answer, yeah, f of x is discontinuous at, yeah, f of x is not, yeah, f of x is discontinuous, f of x is discontinuous for all x in z. So there, this implies f of x is not differentiable, f of x is not differentiable, f of x is not differentiable, okay, for all x in z. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Suppose, yeah, suppose students, okay, suppose here I write, okay, so ನೋಡಿ, okay, tell me students now, suppose if I write here, if f of x is equal to, students, so if f of x is equal to 1, 0, minus 1, if x is greater than 0, if x is equal to 0, and if x is lesser than 0, this is called as student signum function. So this is called as what? Signum function. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, then f of x is not differentiable at what values? Then f of x is not differentiable at what values? Then f of x is not differentiable, then f of x is not differentiable at what values? Then f of x is not differentiable, then f of x is not differentiable for x equals to what? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Can you please tell me? It's okay Bhanumati, after the midterm you can watch the class, it's okay, after the midterm you can watch the class, no issues. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. Get me the answer for this, get me the answer for this students. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿ? Exactly Alan, very good Alan. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ I need to check at 3 points students. I need to check, yeah, at x is equal to 0 I need to check. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, yeah, please watch your student solution. See,
ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತದು? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2, ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3 ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2 ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಸೊ therefore ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ -2 is nothing but 0, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ -5 is nothing but 0. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 1 ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ -1 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. therefore ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ not continuous at x is equal to 0. F of x is not continuous at x is equal to 0. This implies f of x is not differentiable. This implies f of x is not differentiable at x is equal to 0. F of x is not differentiable at x is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, Alan, you can ask me the doubt. ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Did everyone understood this? Okay, fine. So next concept ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is the next concept here? So next concept ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ f of x is not differentiable if. So f of x is not differentiable. F of x is not differentiable students. F of x is not differentiable. F of x is not differentiable at x is equal to a if LHD is not equal to RHD. If left hand derivative, okay, at x is equal to a is not equal to students, is not equal to RHD at x is equal to a, is not equal to RHD at x is equal to a, RHD at x is equal to a. This is the second case students. Okay, so suppose I take a problem here. Students, f of x is equal to, so first one nodi, f of x is equal to, suppose I take here x square minus 2x plus 4, and here students it is 3x minus 2x square. Okay, 3x minus 2x square, and here we get, okay, x is greater than or equal to 1. X is greater than or equal to 1 students. 2x minus 2. Okay, but x is greater than or equal to 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. X is greater than or equal to 3, and this is nothing but it is x is lesser than 3. Okay, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just assume students we have got like this. It is discontinuous. Already ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, it is discontinuous. Already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Alan, I have said this earlier. ಕಣೋ. Long back I have said this. Alan, long back I have said this. Discontinuity ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is the meaning of this? Alan, what is the meaning of this? ಇದರ meaning ಏನಮ್ಮ? What is the meaning of this, Alan? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. What is the meaning of this? Limiting value is not equals to functional value. ಹೌದಲ್ಲ? Limiting value is not equals to functional value ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? So it means limiting value is not equal to functional value ಅಂದ್ರೆ it means that LHL equals to RHL but not equal to f of a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಲನ್?
Nivedita, it's our duty ಅಲ್ಲ no, it's our duty, so we need to do it. So thank you anywhere, Bharat and Nivedita, thank you ma, thank you so much, thank you. Okay, so Alan, is this clear? Alan, is this clear? Clarity ಸಿಕ್ತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 2x - 2. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 - 4x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಪುಟ್ 2 × 3 - 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 - 2 = 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 - 4 × 2, ಸಾರಿ 4 × 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 - 12 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ 3 - 12 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -9. ಸೊ ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, so this is your x is greater than or equal to 3 and this is x is lesser than 3. This is your LHD student, sorry RHD. This is RHD at x is equal to 3 and this is LHD at x is equal to 3. I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Did everyone understood this? ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? We got here 4 and -9 students. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? 4 and -9. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? Therefore students, here LHD is not equal to RHD. LHD is not equal to RHD. Therefore f of x is not differentiable. Therefore f of x is not differentiable. Therefore f of x is not differentiable at x is equal to 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so let me come to a problem similar to this students. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 2x and then 1. So here we get 2 into 0 equals to 0 and here it is 1. So this is LHD. So this is students LHD at x is equal to 0. Okay, and this is your RHD. Your RHD at x is equal to 0. So therefore we got here, so LHD is not equal to RHD. LHD is not equal to RHD students. LHD is not equal to RHD. Therefore it is not differentiable at x is equal to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, did everyone understood this? Fine. So coming to the next one. Okay, so get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. I am giving you 90 seconds time. Get me the answer for this. Yeah, it is continuous at x is equal to 0. Kumaresh, it is continuous. Kandita Kumaresh, it is continuous at x is equal to 0 but not differentiable. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕುಮರೇಶ್, ಸಾರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಓಕೆ,
Okay. So coming to this one, students, what is 1 minus x into 2 minus x? What is 1 minus x into 2 minus x, students? It is nothing but it is equal to, so it is equal to, students, x minus 1 into x minus 2. So which is x minus 3x plus 3 plus 2. Okay, so here we get, students, this one is written as, okay, so this one is written as, students, ilen barata, it is 1 minus x, it is x square minus 3x plus 2. Okay, and it is x square minus 3x plus 2, and it is 3 minus x. So idi yavaga idu, yeah, for x is lesser than 1, x is greater than 1. Okay, so this is if x is greater than 1. Okay, this is if x is lesser than or equal to 2, and this is if x is greater than 2. So ಇಲ್ಲಿ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is f dash of x, students? F dash of x is nothing but minus 1. This is 2x minus 3, which is nothing but 2 into 1 minus 3, so which is nothing but minus 1. Okay, and then this is 2x minus 3 equals to 2 into 2, so minus 3, which is nothing but 1, and it is minus 1, which is minus 1. So ilen barata makla, this is nothing but LHD. So this is LHD at x is equal to 1. This is RHD. This is RHD at x is equal to 1. So therefore it is LHD at x is equal to 2. And this is RHD. This is RHD at x is equal to 2. I hope this is clear, students. Ellargu artha agidya makla idu? Did everyone understood this? Okay, so therefore enagutte makla idralli? Yeah, therefore here LHD, so at x is equal to 1. At x is equal to 1, students, LHD is equal to RHD. LHD equals to RHD. Okay, and at x is equal to, students, so at x is equal to 2, so LHD is not equal to RHD. LHD is not equal to RHD. I hope this is clear. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What do you get? So I hope this is clear, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Any doubt here? Any doubt here, students? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Have you got any doubt here, students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? So answer ಏನು ಮಕ್ಕಳ? So what is the answer here? It's differentiable at x is equal to 1 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the option here? Option A is the right answer. ಮಕ್ಕಳ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯೋ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯೋ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Get me the answer for this simple problem. Simple problem, students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Simple problem. Get me the answer for this. Yeah, simple problem, students. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So what do you get here, students? Very simple problem. So they are just asking RHD, students. So ಇಲ್ಲಿ f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? F dash of x is equal to, it is 3. Okay, this is nothing but RHD at x is equal to 0. This is RHD at x is equal to 0. So what is the answer, students? Option A is the right answer. Option A is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Option A is the right answer. They are just asking us RHD. They are just asking us RHD, students. X greater than 0. X greater than 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಾ? So what is the answer here? So option is A. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Okay, so coming to this particular problem students, ee problem nodi enida. Okay, so what is that problem students here given to us? Innondu concept helkodtini makla kelisಕೊಳ್ಳಿ. Okay, innondu concept helkodtini coming to this. So I hope you all understood this students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. If f of x is if f of x is equal to sin inverse of x, okay, then f of x is differentiable for differentiable for what values of x, what values of x. Okay, so then f of x is differentiable for what values of x. So next week irutte. So coming to this students, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, how to solve this, please watch your students. ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಂಗೆ, see what do you mean by this? f dash of a should exist. f dash of a students ಏನಾಗಬೇಕು, exist ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. f dash of a should exist, okay, should exist and unique ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದ್ರವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಯೂನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯೂನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. LHD should be equal to RHD, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, ದ ಡೊಮೈನ್ ಎಟ್ ವಿಚ್, ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್, the values of x that is nothing but domain. Okay, the values of x for which okay, for which f of x, sorry, for which f dash of x is defined, f dash of x is defined. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, for which f dash of x define ಆಗಿರಬೇಕು. the values of x, the close interval or open interval, Alan, is it open interval or close interval? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, the values of x that is domain of x, so for which f dash of x is defined. ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ, f dash of x define ಆಗಿರಬೇಕು. Alan, is this close interval or open interval? What you are mentioning, is this close interval or open interval? Alan, is it close interval or open interval? Okay, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ f of x ಏನಿದೆ, f of x is equal to sin inverse of x ಇದೆ. So this implies f dash of x. f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 by root of students 1 minus x square ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. this is defined, this is defined students, is defined ಯಾವಾಗ, is defined if students 1 minus x square is greater than 0, is defined if 1 minus x square is greater than 0. ಯಾಕೆ, no, it is open interval, it is not close interval, it is open interval. watch your students. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ f of x is equal to square root of g of x ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, g of x is greater than or equal to 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. g of x is greater than or equal to 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ f of x is equal to 1 by square root of g of x ಅಂತ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, here we write, okay, so here we write students, g of x is just greater than 0. g of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, just greater than 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ಸೊ 1 is greater than x square or x square is lesser than 1. so square root of x square is lesser than 1. okay, so we got here mod x is lesser than 1, therefore x belongs to minus 1 comma 1. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, so I hope everybody knows this. if mod x is lesser than a, so then x belongs to minus a comma a. okay, ಅದೇನಾದ್ರೂ if mod x is lesser than or equal to a ಆಗಿದ್ರೆ x belongs to close interval of minus a comma a ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Did everyone understood this? Yes. ನಿಕ್ಷೇಪ್ ಆಂಧ್ರಳ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋದಾ ನೀವು? which college? okay, you go to base. so NEET section, are you from NEET section? ನಿಕ್ಷೇಪ್, are you from NEET section? NEET or CET or JEE? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು? ನೀಟಾ, ಸಿಇಟಿನಾ, ಜೆಇನಾ, ಯಾವುದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೆಇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ನಿಕ್ಷೇಪ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್,
if f of x is equal to cos inverse of x, then students, then f of x is differentiable for, same thing makla, then f of x is differentiable for, then f of x is differentiable for what, for what values of x, ಹೇಳ್ತೀರಾ? So same thing for what values of x, same thing students, same thing for cos inverse of x, that is answer students, answer is same thing, that is x belongs to -1 to 1. Okay, so fine Nikshep, fine. Okay, so coming to the third one, students, f of x is equal to, if f of x is equal to secant inverse of x, ಹೇಳ್ತೀರಾ? If f of x is equal to secant inverse of x, okay, so for what values of x, so then f of x is differentiable, then students f of x is differentiable, then f of x is differentiable, then f of x is differentiable for what values of x, ಹೇಳ್ತೀರಾ? So for what values of x, can you please tell me students, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Can you tell me this? Can you tell me this students? ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿವೇದಿತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿನಗಳಂತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ, ಮೇ ಬಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಆಸ್ ವಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್, in this time for children's day also will be inviting students, so there is a plan like that. ಸೊ ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ PW ಏನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, coming to this f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 divided by x into root of x square minus 1, so is defined when students, is defined ಯಾವಾಗ, is defined if x is not equal to 0 and x square minus 1 is greater than 0. So illen barutte, we get here x square is greater than 1, so square root of x square is greater than 1, so we get here mod x is greater than 1, therefore x belongs to minus infinity comma minus 1 union 1 comma infinity. So this is the answer students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ we can write like this, that is r x belongs to students r minus of minus 1 comma 1. This is how we can write r minus of minus 1 comma 1. I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Same for cos inverse of x. Okay, same for students cos inverse of x, cosecant inverse of x. So same for f of x is equal to cosecant inverse of x. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಷೇಪ್, ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಇದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಇದಲ್ವಾ? Okay, so makla, I hope this is clear for everyone. So coming to the tan inverse of x students, if f of x is equal to tan inverse of x students, so then f of x is differentiable for what values of x, students, ಹೇಳ್ತೀರಾ? then f of x is differentiable for what values of x, can you please tell me students? then f of x is differentiable for what values of x, for what values of x, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? can you please tell me this? students, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? so solution students, f of x is equal to tan inverse of x. Okay, therefore f dash of x is nothing but it is 1 by 1 plus x square. Okay, so is defined, ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದು? is defined if students, is defined if 1 plus x square is not equal to 0. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? 1 plus x square is not equal to 0. So which is true for all x in R, which is true students for all x in R, which is true for all x in R. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಷೇಪ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So range alla, we need to find the domain actually here. Nikshep, we need to find the domain here. Real number, exactly Nivedita, real number, exactly Alan is correct.
So it is for all x in R. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಷೇಪ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. So this is same for cos inverse of x makla. This is same for, it's same for cos inverse of x. It's same for f of x is equal to cos inverse of x. It's same for f of x is equal to cos inverse of x. Sorry, cot inverse of x. Cot inverse of x. Okay, fine. So fine. That's good. Okay, so fine. So get me the answer for the students. Idhukku answer ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So get me the answer for this. Yes, Gagana, very good Gagana. Superb Gagana. Superb. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x is nothing but it is 1 plus. So it is 1 plus x power x minus 1 whole power 2 by 3. ಹೌದಲ್ಲ? Right, this is what we get. So f dash of x is equal to what? F dash of x is equal to, it is 2 by 3 into x minus 1 whole power 2 by 3 minus 1. So 2 by 3 minus 1. This is 2 by 3 minus 1, which is nothing but 2 by 3 into x power x minus 1 whole power minus 1 by 3. So therefore we got here it is 2 by 3 into 2 by 3 into, so 2 by 3 into x minus 1 whole power 1 by 3. So it's defined. Yeah, this is defined, students. This is defined students. Yavaga if x minus 1 is not equal to 0, therefore x is not equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore r minus 1 is the answer, students. Therefore r minus 1 is the answer. So what is the option? Option B is the right answer. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Option B is the right answer. Did everyone understood this, students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Because f dash of 1, it is not defined here. F dash of 1 is not defined. F dash of 1 is not defined, students, here. See, f dash of 1 does not exist here. F dash of 1 does not exist. Avadala makla? F dash of 1 does not exist. F dash of 1 does not exist. Therefore, here it is not differentiable at x is equal to 1. I hope this is clear. Ellargu artha agidya? Did everyone understood this? F dash of 1 does not exist. So f dash of 1 does not exist, students. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ exist ಆಗಲ್ಲ ಇದು. So if you differentiate and put here x is equal to 1, right, it is not differentiable. Sorry, this function is not defined at x is equal to 1. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Any doubt here? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did you all understood this? Any doubt? Any doubt here? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. F of x is not differentiable. F of x is not differentiable at points where sharp edges are formed.
Okay, at points where sharp edges are formed. Sharp edges are formed. Sharp edges are formed. ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ therefore f of x is equal to mod x. So f of x is equal to mod x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ we get here graph. So like this ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. we get a graph like this. So we get a graph like this ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So at 0 at x is equal to 0 so there is a sharp edge students. At x is equal to 0 there is a sharp edge. At x is equal to 0 there is a sharp edge. There is a sharp edge. Okay, there is a sharp edge. Therefore f of x is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0. Is not differentiable at x is equal to 0. Is not differentiable at x is equal to 0. Okay, suppose I write here students f of x is equal to modulus of x minus 1. Okay, or x minus 3. Modulus of x minus 3. What do we get here students? Ilen barutte. So what do we get here? Second one. Okay, so either then graph barutte makla. This is how we get the graph. So this is how we get the graph. So ilen barutte. So we get here x is equal to 3 and we get a graph like this. Ee riti graph barutte makla. This is how we get the graph. Houdala, this is how we get the graph. Ee riti graph barutte. Therefore f of x is not differentiable. F of x is not differentiable at x is equal to 3. F of x is not differentiable at x is equal to 3. I hope this is clear. Yeah, differentiability is easy on graph. Exactly. So coming to the next problem students, here it is x plus 1. Okay, this is x plus 1 students. This is x plus 1. This is x plus 1. Get me the answer for this students. Idhukku answer maadi. Get me the answer for this. Idhukku answer maadi. Is differentiable at all points except what? So is differentiable at all points students except what? Yava points bittu bere ella points alli differentiable idu. Get me the answer for this. Get me the answer for this. Yes, exactly students. At x is equal to plus or minus 1. Houdala makla. Option B is the answer. No doubt in it. Option B is the right answer. No doubt in it students. Very good. Very good. So coming to the next one. Yeah, get me the answer for this. Get me the answer for this students. Idhukku answer maadi makla. Get me the answer for this. So get me the answer for this. Idhukku answer maadi. So what do we get here? Ilen barutte makla. F of x is equal to mod x. Then f of x is what? ಹೇಳ್ತೀರಾ? So what is this? Idರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? Same thing ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, almost same. So what do we get here? What do we get? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get here? Yeah, exactly students. It is continuous for all x in R and differentiable for all r in r minus 0. ಹೌದಲ್ಲ? So option B is the right answer and differentiable for all r minus 0. So at 0 it is not differentiable. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So mod x is not differentiable at x is equal to 0. Not differentiable only at x is equal to 0. Not differentiable only at x is equal to 0. Therefore differentiable at what? Therefore differentiable at what? So therefore differentiable at what? At r minus 0. Differentiable at what? R minus 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what is the answer? Option B is the right answer here. Option B is the right answer. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? Okay, so now coming to the next one. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? Get me the answer for this.
ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಯು? ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ sin x ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ? whenever you are given a modulus function, whenever you are given a modulus function, okay, so ನೋಡಿ, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, if f of x is equal to mod function, if f of x is equal to some mod function, students, some mod function, okay, so mod function, so that is nothing but mod g of x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, mod g of x. So then students, g of x is not differentiable. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. then g of x is not differentiable, then g of x is not differentiable, then g of x is not differentiable at the points, then the g of x is not differentiable, students, is not differentiable at the points where the graph meets the x-axis, where the graph meets x-axis, where the graph meets x-axis. So where the graph meets x-axis. What do you mean by students graph meets x-axis? Where the graph meets x-axis. What do you mean by graph meets x-axis? Graph meets x-axis is nothing but f of x is equal to 0. Here, so illenagutte makla, here x will be equal to 0. Illenagutte, here x is equal to, sorry, here f of x is equal to 0 agutte. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? here f of x is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. This implies modulus of g of x will also be equal to 0. Okay, this is what we get. This implies students, this implies g of x also will be equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Did everyone get this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ f of x is equal to modulus of x plus 5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x is, sorry, consider here modulus of x plus 2. Modulus of x plus 2 equals to 0. Therefore we get here, so therefore this implies x plus 2 is equal to 0. Therefore we get here x plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2. So therefore students, f of x is equal to modulus of x plus 5, sorry, x plus 5, okay, x plus 2 ನಂತೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, x plus 2, okay, x plus 2. Therefore f of x is equal to modulus of x plus 2 is not differentiable at x is equal to minus 2. It's not differentiable at x is equal to minus 2. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ, so here, so it's not differentiable. So it's not differentiable students. It's not differentiable. Okay, if f of x is equal to 0, so therefore we got here it is modulus of sin x is equal to 0. So therefore here sin x is equal to 0. Therefore here x is equal to, so x is equal to 0, pi, 2 pi, okay, minus pi, minus 2 pi, etc. So which is nothing but x is equal to n pi. Okay, at all x is equal to n pi, n belongs to z. Okay, so it is not differentiable. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, so what is the answer here? At x is equal to 0 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Yeah, definitely you can do it. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು, ಖಂಡಿತ. ನಿಕ್ಷೇಪ್ you can do it. You can do it, definitely to help you. Okay, so I hope this is clear for everyone ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ f of x is equal to modulus of cos x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the function f of x is equal to modulus of cos x. The function f of x is equal to modulus of cos x is not differentiable for, okay, modulus of cos x is not differentiable for what values? Is not differentiable for, so it's not differentiable for what value students? ಯಾವ values ಹೇಳ್ತೀರಾ? So first one n pi, okay, n belongs to z. Second one it is 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z. So third one it is n plus 1, okay, n plus 1 pi by 2, n belongs to z. And fourth one students, it is 2n plus 1, okay, so 2n plus 1 pi, and here n belongs to z. Get me the answer students. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? So get me the answer for this. Yeah, that's good. Oh, you are in fast track also, that's good. So I think you have covered the bridge course also. I think most of the things will be you will have more
ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೆನ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ students f of x is equal to 0, so which is nothing but mod cos x equals to 0, therefore cos x is equal to 0, therefore we get here x is equal to 0, pi by 2, 3 pi, sorry 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ, pi by 2, 3 pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2. Okay, so minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, etc. minus 5 pi by 2, etc. So which is nothing but x is equal to 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. n belongs to z. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂಜಾ? Yeah, exactly Nikshep. All the best for your mains exam, and it's good that you are also concentrating on KCET. ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇನೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂಜಾ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್? I think you have watched all the important questions. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ ಅದೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yeah, that's great Pooja. Superb. Very good Pooja. ಇನ್ನು ಮಿಟಮ್, ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಇಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ -1 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ -1 ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಫ್ students, is defined if x minus 1 is greater than 0, that is x is greater than 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಫ್. ಸೊ is defined if x minus 1, sorry, 1 minus x is greater than 0. 1 minus x is greater than 0, that is 1 is greater than x or x is lesser than 1. So intersection of these two. Intersection. So what is the intersection of these two students? Intersection ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the intersection of these two? X is greater than 1 and x is lesser than 1. So empty ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This is nothing but empty set. This is nothing but empty set. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Yeah. Thank you Nivedita. Okay, so get me the students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Okay, so coming to the next one students. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಗ. So what do we get students here? F dash of x is equal to, it is 1 by 2 into square root of 1 minus e power minus x square. Okay, and then here it is 0 minus. Okay, so 0 minus e power. Okay, so e power minus x square into minus 2x. E power minus x square into minus 2x. Okay, so we got here it is nothing but 2x into e power minus x square divided by the square root of, so 2 into 1 minus e power minus x square. This is what we get. Howdala makla? Right. Okay, so therefore we got here. So it is defined. This defined if is defined students. Yavaga is defined if 1 minus e power minus x square is greater than 0. Okay, so therefore we get here it is 1 is greater than e power minus x square, or e power minus x square is lesser than 1. So take log to the base e on both sides. So take log to the base e on both sides students. Eradu kade log e to the base e tagoli. So what we get here? So we get here log e power minus x square is lesser than log 1. So therefore we got here it is minus x square into log e to the base e is lesser than 1. Sorry, is lesser than 0. So therefore we got here it is x square into 1 is lesser than 0. Therefore here it is x square is greater than 0. So it is x makla. Okay, so here so x square is greater than 0. So x square greater than 0 andre enagutte makla idralli? X square greater than 0 is true for what? ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ plus ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ lesser than ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ greater than ಆಯ್ತು. Is true for what value students? It's true for, this is true for what values? This is true for all x in r minus 0. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? x square greater than 0 true for what values of x? So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ x square ನೋಡಿ, x square greater than 0, x square greater than 0 is true for what values? ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ x square is greater than or equal to 0 for all x in r. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ x square is greater than 0 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಫಾರ್ ಆಲ್ x in r minus 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, this is nothing but students, it is minus infinity comma infinity minus 0. So what is the answer students? This is the answer. So minus 0. So what is the option students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? So scorecard. Okay, so option C. So option C is the answer. So leader board ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. So you are the only one who answered it. Okay, fine. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay. So coming to the next one students, coming to the next one. Okay. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Be very careful students. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ be very careful. Be very careful students. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ get me the answer for this. No ಅಶ್ವಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು be very careful ಅಂತ. x ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. There is even x present here. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x into mod x ಇದು, ಬರೀ mod x ಅಲ್ಲ. Yes, I am happy. Nivedita, I am happy. So ಇಲ್ಲಿ x ಕೂಡ ಇದೆ, don't get confused. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
f of x is equal to x into mod x. It is nothing but here it is x into x. X into x if x is greater than or equal to 0, and x into minus x, that is nothing but x square. Okay, so that is nothing but x square if x is greater than or equal to 0, and here x into minus x if, so minus x square if x is lesser than 0. So in barutte idralli f dash of x. What is f dash of x? F dash of x is equal to, so f dash of x is nothing but, students, here we get 2x, here we get minus 2x. So therefore students, 2 into 0 is nothing but 0. So it is minus 2 into 0, which is nothing but 0. So this is what? This is RHD. This is RHD at x is equal to 0. This is LHD at x is equal to 0. Nama confusion idideli makla. Nama confusion idideli. X is equal to 0 al matra confusion. X is equal to 0 al matra confusion ididu. X is equal to 0 al nodi. LHD is equal to RHD ida. Haudala. So here LHD is equal to RHD ida. LHD equals to RHD ida. Okay. So at x is equal to 0. Therefore what happens? It is for all x in R, students. Therefore for all x in R it is differentiable. For all x in R it is differentiable, students. Artha agtidya ellargu? Did everyone understood this? For all x in R, students, it is differentiable. I hope this is clear for everyone. Ellargu clarity sikta? Did everyone understood this? Is ellargu clarity sikkidya? Did everyone understood this? Yeah, this is the last problem for today, students. Ivatiki the last problem agata. Actually I should have discussed some more problems, but I'll be discussing in the next class. It's okay. Saku, ivatiki saku. This will be the last problem for today, students. Idan answer madi. This will be the last problem for today. Get me the answer for this. It is derivable at x is equal to 0, at every x. Idan answer madi makla. Get me the answer for this. Get me the answer for this, students. This will be the last problem. This will be the last problem for today. Get me the answer. Idan answer madi. Get me the answer for this. Yeah, next Saturday will be next class. How the next Saturday next class irutte. Get me the answer for this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? f dash of x is nothing but, f dash of x is nothing but, students, it is 2x plus 3. Okay, and it is, here it is b. Okay, so here we get it is 2 into, so 2 into 1 plus 3, which is equal to 5. Okay, so this is your LHD. So this is your LHD, student. This is LHD at x is equal to 1. This is RHD. This is RHD. Okay, at x is equal to 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? f of x is derivable. Since f of x is derivable, since f of x is derivable, students, since f of x is derivable, okay, so it means LHD equals to RHD. LHD equal to RHD. So therefore 5 equals to b. So b is equal to 5 month. Yeah, I agree, students. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? I agree with it. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, I completely agree with it. ಬಟ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಇದು b is equal to 5 ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿರೈವೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವೇಬಲ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಡಿರೈವೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? So we have a note, students. ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ, that is every differentiable function is continuous. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು NCERT ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Every differentiable function is continuous. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Every differentiable function, yeah, every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Every differentiable function is continuous. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Yeah, exactly. Because every differentiable function is continuous. So differentiability implies continuity. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಮಕ್ಕಳ?
differentiability implies continuity. Differentiability implies continuity. Differentiability implies continuity. So adrinda enagutte? So therefore students here, so therefore this implies f of x is continuous. F of x is continuous at x is equal to 1. F of x is continuous at x is equal to 1. Okay. So adrinda enagutte? So therefore here LHL. LHL is what, students? What is LHL? So LHL is nothing but it is 1 square. 1 square plus 3 into 1 plus a. So it is nothing but a plus 4. Okay. What is RHL, students? So what is RHL? RHL is nothing but it is b into 1 plus 2. So which is nothing but b plus 2. Okay, which is b plus 2. But here b is equal to, so here b is equal to what, students? B is equal to 5. So nodi b is equal to 5 ida. So here b is equal to 5. Therefore RHL is nothing but, therefore students RHL, what is RHL? Therefore RHL is nothing but it is 7. So it is 5 plus 2 which is equal to 7. How 5 plus 2 is equal to 7. Therefore here, since here students, here here LHL equals to RHL, therefore a plus 4 is equal to 7. Therefore a plus 4 is equal to 7. Therefore a plus 4 is equal to 7. Therefore ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ a is equal to 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what we get here, a is equal to 3. So option B is the right answer. Option B is the right answer. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? So students, it's time to end the class. It's time to end the class, students. I hope you all understood whatever I have taught today. So ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Is this clear for everyone? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Is this clear for everyone? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So if you like the class, students, do this favor, because it will reach to many students. Tumba janakke reach agat makla idu. As much you comment, and please do that. Okay. So fine makla hagadre, let me end this session then. So thank you for joining with me, students. Thank you for joining with me. So class ishta agidya, class artha agidya, class ishta agidya makla. Complete concepts of continuity and differentiability is done here. Idan madidre makla nimge kandita 2 marks kandita barutte. KCET exams ಗೆ 2 marks ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದೇ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಕೊಡಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗೋಣ. ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ? Did you all like the content, students? Fine. Yeah, see you all in the next class, students. Yes, that's good, Pooja. That's good. Okay. So fine, students. Hagadre next class sigana. Bye bye makla. Good night. See you all, my dear students. Good night. Good night. So content ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Thank you all, my dear students. Good night. Good night. See you all. Yeah, thank you my dear students. Thank you. So go through this, students. Revision ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈ ಬೈ ಮಕ್ಕಳ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಬೈ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.